హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. లాస్ట్ వీడియోలో మనం ఫీచర్స్ ఆఫ్ JDBC మరియు JDBCని ఎందుకు ఉపయోగించాలి అనే టాపిక్స్ గురించి తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో టైప్స్ ఆఫ్ JDBC డ్రైవర్స్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం. JDBCలో మొత్తం 4 రకాలు డ్రైవర్లు ఉన్నాయి. అవి టైప్ 1 JDBC-ODBC బ్రిడ్జ్ డ్రైవర్, టైప్ 2 నేటివ్ API డ్రైవర్, టైప్ 3 నెట్వర్క్ ప్రోటోకాల్ డ్రైవర్, టైప్ 4 థిన్ డ్రైవర్. ఈ డ్రైవర్లు ఎలా పనిచేస్తాయి, వాటి అడ్వాంటేజెస్ మరియు డిసడ్వాంటేజెస్ ఏమిటి అనేవి ఒక్కొక్కటిగా చూద్దాం. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ అప్. 1. JDBC-ODBC Bridge Driver. The JDBC-ODBC Bridge Driver uses ODBC driver to connect to the database. The JDBC-ODBC Bridge Driver converts JDBC method calls into the ODBC function calls. This is now discouraged because of thin driver. E driver JDBC మరియు database మధ్య bridgeలా పనిచేస్తుంది. జావా ప్రోగ్రామ్ నుండి వచ్చే JDBC కమాండ్స్ను ODBC లాంగ్వేజ్లోకి మార్చి డేటాబేస్కి పంపుతుంది. కానీ ఒక ఎక్స్ట్రా స్టెప్ ఉండటం వల్ల స్పీడ్ తక్కువగా ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు ఎక్కువ మంది టైప్ 4 థిన్ డ్రైవర్ను ఉపయోగిస్తున్నారు. Advantages: easy to use, can be easily connected to any database. ఉపయోగించడం సులభం, ఏ డేటాబేస్కైనా సులభంగా కనెక్ట్ చేయవచ్చు. Disadvantages: performance degraded because JDBC method call is converted into the ODBC function calls. The ODBC driver needs to be installed on the client machine. పనితీరు performance తక్కువగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే JDBC కమాండ్స్ను ODBC కమాండ్స్గా మార్చాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని క్లయింట్ మెషీన్లో ODBC డ్రైవర్ తప్పనిసరిగా ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. 2. Native API Driver. The native API driver uses the client-side libraries of the database. The driver converts JDBC method calls into native calls of the database API. It is not written entirely in Java. Anti-native API driver, type 2 driver. E-driver database key, summonation and native libraries ante, software files, nu ఉపయోగించి database తో connect అవుతుంది. Java program నుండి వచ్చే JDBC commands ను database అర్థం చేసుకునే native languageలోకి మార్చి databaseకి పంపిస్తుంది. ఇది పూర్తిగా జావాలో రాయబడలేదు. Advantage: performance upgraded than JDBC-ODBC bridge driver. JDBC-ODBC bridge driver కంటే వేగంగా పనిచేస్తుంది. Disadvantage: the native driver needs to be installed on each client machine. The vendor client library needs to be installed on client machine. ప్రతి క్లయింట్ మెషీన్లో నేటివ్ డ్రైవర్ను ఇన్స్టాల్ చేయాలి. వేగంగా పనిచేస్తుంది. డేటాబేస్ వెండర్ లైబ్రరీస్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసి ఉండాలి. 3. Network Protocol Driver. The Network Protocol Driver uses middleware means application server that converts JDBC calls directly or indirectly into the vendor-specific database protocol. It is fully written in Java. Anti-Network Protocol Driver, Type 3 Driver. E-Driver Middleware, Anti-Application Server, nu ఉపయోగించి డేటాబేస్తో కనెక్ట్ అవుతుంది. జావా ప్రోగ్రామ్ నుండి వచ్చే JDBC కమాండ్స్ ను ముందుగా అప్లికేషన్ సర్వర్కి పంపిస్తుంది. తర్వాత సర్వర్ వాటిని డేటాబేస్ అర్థం చేసుకునే లాంగ్వేజ్లోకి మార్చి డేటాబేస్కి పంపిస్తుంది. ఇది పూర్తిగా జావాలో రాయబడింది. Advantage: no client-side library is required because of application server that can perform many tasks like auditing, load balancing, logging, etc. Client machineలో ప్రత్యేక drivers లేదా libraries install చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Application server వల్ల load balancing, logging, auditing వంటి పనులు చేయవచ్చు. Disadvantages: network support is required on client machine. Mastering client machine కి network connection తప్పనిసరిగా ఉండాలి. Requires database-specific coding to be done in the middle tier. Database కి అనుగుణంగా middle tier application serverలో coding చేయాలి. Maintenance of network protocol driver becomes costly because it requires database-specific coding to be done in the middle tier. Maintenance ఖర్చు ఎక్కువగా ఉంటుంది. 4. Thin driver. The thin driver converts JDBC calls directly into the vendor-specific database protocol. That is why it is known as thin driver. It is fully written in Java language. Ante e-driver JDBC commands nu నేరుగా database అర్థం చేసుకునే languageలోకి మార్చి
డేటాబేస్కి పంపిస్తుంది. మధ్యలో ODBC నేటివ్ లైబ్రరీస్ లేదా అప్లికేషన్ సర్వర్ అవసరముండదు. అందుకే దీనిని థిన్ డ్రైవర్ అంటారు. ఇది పూర్తిగా జావాలో రాయబడింది. ప్రెజెంట్ ఈ డ్రైవర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనం. అడ్వాంటేజ్: better performance than all other drivers. No software is required at client side or server side. అన్ని JDBC drivers కంటే వేగంగా పనిచేస్తుంది. క్లయింట్ సైడ్ లేదా సర్వర్ సైడ్లో అదనపు సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Disadvantage: drivers depend on the database. ప్రతి డేటాబేస్కి ప్రత్యేక డ్రైవర్ అవసరం ఉంటుంది. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లు అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ను ప్రెస్ చేయండి. Thank you for watching. See you in the next video.